మొన్న రైడ్ ఏం చేయలే కదా, మార్నింగ్ వస్తుంటే ఎంత ఆస్వాదిస్తున్నా అంటే బా చూడండి, మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు, గుట్టలు, మంచి. ఇది మన ఆదియోగి వచ్చేసి పేరూరు పట్టేరు స్వామి టెంపుల్ ఉంది కదా, ఆ పక్క నుంచి ఒక్కటే రోడ్డు కంప్లీట్గా. ఇక సిరివెల్లరు డ్యామ్ మీద కనిపించింది, ఆ డ్యామ్ ఏమో స్ట్రైట్, ఇదేమో అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకొని 8 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలా. ఎంత పీస్ఫుల్గా, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందంటే రెస్ట్ తీసుకోవద్దు, రెస్ట్ తీసుకుంటే మజా వెళ్ళిపోతుంది మనకు, రైడింగ్ మజా. ఇప్పుడు ఎంత లోపలికి పెడతామో రిటర్న్లో అంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటా మేబీ మనం తీయడానికి. ఏం అర్థమవుతలేదు. బ్యాగ్ అయితే ఎటు పోదు, సో ఈ జాకెట్ ఇవంతా ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు, అంతకు మించి ఏం లేదు. అమ్మ బైక్ ఇంకా ముందుకి. కచ్చిరేస్తుంది. కెమెరా ఒకటి ఫోటో చేద్దాం. My name is Sandra, and I am actually from Bombay, and this is my first time Mahashivratri volunteering, and yeah, as you can see, so many people are now around, and it's really wonderful to see all the people coming to this event. It's also after 2 years that it's fully happening again. So yes, I love to be here. It's great to be here. And what's your experience with Sadhguru and what Isha Foundation, your collaboration? So I joined Isha Foundation, Sadhguru. I got to know about him in 2017, and since then I am following him, and I have participated in some of his programs, some in the ashram, some in the local center, and yeah, it's just amazing to be in his presence, and even more to be here in this ashram and be part of this whole event, and yes, it's all about inclusiveness and happiness and peacefulness all together. It's really like I can say yeah, it's wonderful to be with Sadhguru himself. It's really wonderful. Yes. If not visiting that, so many people are not visited it, what can you pass the message to them? Well, if you have the chance to visit Isha Foundation, I would definitely say please come here. There is so much so much volunteering people needed, so if you have any chance, do visit. I would say it's a really beautiful people, and yeah, that's all I can say. I am out of words, so what can I say? That should be, so many peace and so positive vibes. Yes. It's really wonderful just only being here, and just even now it's of course Mahashivratri, but even there's other programs going on or no program going on, and still it's wonderful to be here. Yeah, so that would be it. I hope it's soil dance in ADIYOGI statue. Jason.
Meenakshi Lekhi ji, and the Minister of State for External Affairs, Shri Rajkumar Ranjan Singh. A very warm welcome goes out to all of you from our heart. Ladies and gentlemen, my name is Marshall Montano, and I'm from Trinidad and Tobago in the Caribbean. You might know it as the West Indies. And this music, you know the West Indies. I want to say thank you to from the earth. If you listen, you can hear there's a sound. And it moves me, yes, it shakes me to my core. What a इस रास्ते तू मेरा और कर दो चूरा चूरा कौन होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः
मृत्युंजय